A warm welcome to each and every one of you to the reading and discussion of the chapter The Story of an Hour, written by Kate Chopin. I will read the passages and explain accordingly. So, we will start now. The Story of an Hour, written by Kate Chopin. Knowing that Mrs. Mallard was affected with the heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. It was her sister Josephine who told her, in broken sentence, veiled hints that revealed the half concealing her husband's friend Richard was there too near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received, with Bentley Mallard's name leading the list of killed. He had only taken the time to assure himself of the truth by a second telegram, and had hastened to foresell any less careful, less tender friend in bearing the sad message. She did not hear the story as many women have heard the same. With a paralyzed inability to accept its significance, she wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arms. When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no one follow her. Here we will see some interesting words. What do you mean by veiled hints? It means suggestion than statements. Veiled hints. It means suggestion that statements. Giving some suggestions. Okay? Some hints are given. What do you mean by hastened? Hastened means moving quickly to do something. പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് എന്നർത്ഥം വരുന്നതാണ് hastened എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. Clear? What do you mean by forestall? Forestall any less careful. Forestall means to prevent. To prevent എന്ന മീനിങ് ആണ് forestall എന്നുള്ളത്. What do you mean by abandonment? Abandonment means yielding without restraint or modification, which means നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് വിടുന്നതിനെയാണ് abandonment എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. So the story goes like this. Mrs. Mallard ഒരു ഹൃദ്രോഗിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധയോടാണ് അവരോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. സഹോദരി ജോസഫൈൻ ആണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മരണ വാർത്ത മിസ്സിസ് മാലാഡിനോട് പറയുന്നത്. ഈ വിവരം പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തായ റിച്ചാർഡ്സും അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഒരു പത്ര ഓഫീസിൽ പോയി റെയിൽവേ അപകടത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേര് ബെന്റ്ലി മലാഡിൻ്റേതായിരുന്നു. രണ്ടാമതും ഒരു ടെലഗ്രാം കൂടി വരുത്തിച്ചു. മരണവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ ഈ വിവരം കൊടുക്കാനായി ബെന്റ്ലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഈ വിവരം കേട്ടപ്പോൾ മിസ്സിസ് മെല്ലാഡ് തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിലയിൽ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി. ആരും തൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടതില്ല എന്നും മറ്റുള്ളവരെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. There stood facing the open window a comfortable roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. She could see in the open square before her house the tops of the trees. They were all aqueous with a new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying with voice the notes of the distant song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the air.
There were patches of blue sky showing here and there through the cloud that had met and piled one above the other in the west facing her window. She sat with her throwing back upon a cushion of the chair, quite motionless, except when a sob came up into her throat and shook her, as a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams. അവരുടെ മുറിയിലൊരു വലിയ ചാരുകസേര ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. അവർ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്നും പുറത്തുള്ള മരങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗം കാണാമായിരുന്നു. ഇലകളുടെ കാറ്റിൽ തലയാട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആ മരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വസന്തം ആ മരങ്ങൾ അയാൾക്കായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മഴയുടെ ഒരു നറുമണം അവിടെയെല്ലാം പരന്നു. ദൂരയിൽ നിന്നും ആരോ ഒരാൾ പാടുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം മെലാഡിന് കേൾക്കാം. പല കുരുവികളും മേൽക്കൂര പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിരുന്നു കലപില ചിലയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി അവിടെയും ഇവിടെയും നീലാകാശങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു. അവൾ തല പുറകോട്ടാക്കി കുഷ്യൻ വെച്ചാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങൽ അവളിൽ വരുമായിരുന്നു. അവൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. സുന്ദരമായ ശാന്തമായ മുഖമായിരുന്നു അവരുടേത്. അവരുടെ മുഖത്തൊരു ചുളിവുകൾ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും അതേസമയം ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി കാണപ്പെട്ടു. അവൾ ഒരു നീലാകാശ തുണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. We can see some new words here. Pressed down. What do you mean by pressed down? Pressed down means feeling depressed. ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാണ് pressed down എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. And what do you mean by acquire? Acquire means vibrant or tremble. വിറയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് acquire എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. And what do you mean by peddler? Peddler is a person who goes from place to place to sell goods. A hawker. വഴിക്കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്ന ആളുകളെയാണ് peddler എന്നതിൻ്റെ മീനിങ്. And we can see was. Was means goods. കച്ചവട സാധനങ്ങളെയാണ് was എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. Clear? And we can see twittering. What do you mean by twittering? The sounds made by the birds. പക്ഷികളുടെ ചിലയ്ക്കുന്ന കലപില ശബ്ദത്തിനെയാണ് twittering എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And what do you mean by eaves? Eaves is the part of the roof that projects beyond the supporting wall. പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മേൽക്കൂരയുടെ ഭാഗത്തിനെയാണ് eaves എന്ന് പറയുന്നത്. What do you mean by sob? Sobbing means to cry. കരയുന്നതിനെയാണ് sob എന്നതിൻ്റെ meaning. And what do you mean by elusive? Elusive means something that is difficult to catch. പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെയാണ് elusive എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. Clear? She was young, with fair, calm face, whose line bespoke repression and even the certain strength. But now there was dull stare in her eyes, whose gaze was fixed away yonder on one of the patches of blue sky. It was not glance of reflection, but rather indicated the suspension of intelligent thought. There was something coming to her, and she was waiting for it fearfully. What was it? She don't know. It was too subtle and elusive to name, but she felt it, creeping out to the sky, reaching towards her thought, the sounds, the scent, the color that filled the air. Now her bosom rose, fell tumultuously. She was beginning to recognize the thing that was approaching to possess her, and she was striving to beat it back with her will, powerless as two white slender hands would have been. അവൾ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. സുന്ദരമായ ശാന്തമായ ഒരു മുഖമായിരുന്നു അവരുടേത്.
അവരുടെ മുഖത്തുള്ള ചുളിവുകൾ അവൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും അതേസമയം ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി കാണപ്പെട്ടു. അവൾ ഒരു നീലാകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതെന്താണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ഈ നീലാകാശത്തിൽ നിന്നും താഴേക്കിറങ്ങി അവളിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളിലും ഗന്ധങ്ങളിലും നിറങ്ങളിലും എല്ലാം കൂടിയായിരുന്നു അത് അവളിലേക്ക് വന്നത്. അവളുടെ നെഞ്ച് വളരെ വേഗം താഴുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവളെ ഒരു പുതിയ വികാരം ഗ്രസിക്കുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി. അവൾ അതിനെ തടയാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അവൾ നിസ്സഹായയായിരുന്നു. What do you mean by tumultuously? Tumultuously means loudly. ബഹളവും ഒച്ചപ്പാടും കൊണ്ട് നിറയുന്നതിനാണ് tumultuously. To means loud, creating confusion. ഒരു ബഹളം ഒച്ചപ്പാടിനെ കാണിക്കുന്ന വാക്കാണ് tumultuous. What do you mean by slender? Slender means very thin, വളരെ നേർത്ത, കനമില്ലാത്തത് എന്ന അർത്ഥമാണ് slender എന്ന വാക്കിന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ. When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. She said it over and over under her breath. Free, free, free. The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her eyes. They stayed keen and bright. Her pulses beat fast, and the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. She did not stop to ask if it were or were not monstrous joy that held her. A clear and exhaled perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. She knew that she would weep again when she saw the kind, tender hands folded in death, the face that had never looked save with her love upon her, fixed and grey and dead. But she saw beyond the bitter moment a long procession of years to come that would belong to her absolutely, and she opened and spread her arms out of them in welcome. അവളുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു വാക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അവൾ ശബ്ദമില്ലാതെ തന്നെ ആ വാക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഉരുവിട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം. അതായിരുന്നു ആ വാക്ക്. അവളുടെ കണ്ണുകൾ നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങി. അവളുടെ രക്തം നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചു. അവളുടെ ശരീരം ഒരു ഉന്മേഷവത്തായി അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. കൈകൾ കൂട്ടിവെച്ച് നിശ്ചലനായി കിടക്കുന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശവശരീരം കാണുമ്പോൾ അവൾ കരയുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അയാൾ എപ്പോഴും അവളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവളുടെ മുന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവിയുടെ വർഷങ്ങൾ അവൾ കണ്ടു. അത് അവളുടേത് മാത്രമായിരുന്നു. രണ്ട് കൈയും നീട്ടി അവൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു. What do you mean by trivial? Trivial means unimportant. പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതിനെയാണ് ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വിസ്പറിങ്? പതുക്കെ പറയുന്നതിനാണ്. ടോക്ക് വെരി സോഫ്റ്റ്ലി. പതുക്കെ പറയുന്നതിനാണ് വിസ്പറിങ്. സ്വകാര്യം പറയുന്നതിനെല്ലാമാണ് വിസ്പറിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അബാൻഡൻഡ്? ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്, ലൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അബാൻഡൻഡ് എന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടെൻഡർ? ടെൻഡർ മീൻസ് വെരി സോഫ്റ്റ്, മൃദുവായത്, സ്നേഹമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലവിങ് എന്നെല്ലാം അർത്ഥമാണ് ടെൻഡർ എന്ന വാക്കിന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. She knew that she would weep again when she saw the kind, tender hands fold with death. That is the line. Tender hands, മൃദുവായ ആ കരങ്ങൾ എന്നർത്ഥം വരും. There will be no one to live of her during those coming years. She would live for herself. There will be no powerful will bending hers in that blind persistence with
which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature. A kind of intention or a cruel intention make the act seem no less a crime as she looked upon it in a bright moment of illumination. And yet she had loved him sometimes, often she had not. What did it matter? What could love, the unsolved mystery, count for in face of the possession and self-assertion which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being? ഇന്നു മുതൽ അവൾക്ക് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടതില്ല. അവൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതിയാകും. ആരും നിർബന്ധിച്ച് അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റുകയില്ല. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ധരിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വസ്തുവായിട്ടാണ്. അവൾ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ മാത്രം. പലപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചിട്ടേയില്ല. അതിനൊക്കെ ഇനി എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത്? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതുമേയില്ല. ഇനി അവൾ ഏകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം, ശരീരവും മനസ്സിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾ തന്നോട് തന്നെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. And yet, she had loved him sometimes. Here we can see some new words. Illumination means to bring light, വെളിച്ചം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെ, ഒരു ബോധോദയത്തിൻ്റെ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലുമിനേഷൻ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മിസ്റ്ററി? മിസ്റ്ററി മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് കാൺ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്, ലൈക്ക് രഹസ്യം പോലെ, അല്ലേ? യെസ്. And yet she had loved him sometimes, often she had not, which shows that she didn't actually loved him like a husband. അത്രത്തോളം സ്നേഹം അയാളോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Free body and free soul free, she kept whispering. Josephine was kneeling before the closed door with lips to the keyhole, imploring for admission. Louis, open the door. I beg, open the door. You will make yourself ill. What are you doing, Louis? For heaven's sake, open the door. Go away. I'm not making myself ill. No. She was drinking in a very elixir of life through that open window. Her fancy was running riot along those days ahead of her, spring days and summer days, and all sorts of days that would be her own. She breathed a quick prayer that life might be long. It was only yesterday she had thought with a shudder that life might be long. She arose at length and opened the door to her sister's importunities. There was a feverish triumph in her eyes, and she cried herself unwittingly like a goddess of victory. She clasped her sister's waist, and through they descended the stairs. Richard stood waiting for them at the bottom. സ്വാതന്ത്ര്യം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും എന്ന് അവളോട് തന്നെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജോസഫൈൻ അടച്ച വാതിലിന് അടുത്ത് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചുണ്ടുകൾ വാതിലിൻ്റെ കീഹോളിനേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവളോടായി അപേക്ഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, ലൂയിസെ, വാതിൽ തുറക്കൂ. നീ അവിടെ എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു കൊണ്ട് നീ വല്ല അസുഖവും വരുത്തി വയ്ക്കും. നീ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാതിൽ തുറക്കൂ. മിസ്സിസ് മലാഡ് അകത്തു നിന്നും അവളോടായി പറഞ്ഞു, നീ പൊയ്ക്കോളൂ, ഞാൻ അസുഖമൊന്നും വരുത്തുകയില്ല. അവൾ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ജനലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവളുടെ ഭാവന കാട് കയറാൻ ആരംഭിച്ചു.
വസന്തകാലം, വേനൽക്കാലം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങളും ഇനി അവളുടേത് മാത്രമാണ്. ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി അവൾ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് ഒരു വിഷമത്തോടെ അവൾ ഓർത്തത്, ഇനിയും ഒരുപാട് നാൾ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അവസാനം അവൾ നിന്ന് വാതിൽ തുറന്നു. ഇപ്പോൾ അവളുടെ നടപ്പിന് ഒരു വിജയദേവതയുടെ നടപ്പ് പോലെ ആയിരുന്നു. അവളുടെ സഹോദരിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ താഴേക്ക് പതിയെ ഇറങ്ങി. അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് റിച്ചാർഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. What do you mean by imploring? Imploring means to request. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് imploring എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. And what do you mean by elixir? Elixir means അമൃത്, all curing medicine or the pure nectar of life. അമൃത്, എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള അമൃതിനെയാണ് എലിക്സർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ക്ലിയർ? What do you mean by fancy? Fancy means a kind of imagination. ഭാവനയാണ് fancy കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Clear? What do you mean by shudder? It was only yesterday she had thought with a shudder that life might be long. What do you mean by shudder? Shudder means shivering. വിറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് shudder. ഒരു വിറയലോടുകൂടി അവൾ ആലോചിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ shudder എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. Importunities means what? It means requesting. അപേക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. Which means here in this text she arose. അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. At length and opened the door to her sister's importunities. അവിടെ സഹോദരി അവിടെ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മറുപടി ആയിട്ടാണ് അവൾ അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്നത്. ആ അപേക്ഷകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, അല്ലേ? സോ importunities means requests or അപേക്ഷകൾ എന്ന അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. Unwittingly means what? Unintentionally എന്ന അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. Unwittingly. Unwittingly like goddess of victory. Which means അറിയാതെ, അവൾ അറിയാതെ തന്നെ അവളിലേക്ക് ആ ദേവതാ സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിജയദേവത എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെയായിരുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്നും നടന്നത്. ക്ലിയർ? Someone was opening the front door with a latchkey. It was Bentley Mallard who entered, a little travel-stained, compositely carrying his grip sack and umbrella. He had been far from the scene of accident and did not even know there had been one. He stood amazed at Josephine's piercing cry, at Richard's quick motion to screen him from the view of his wife. But Richard was too late. When the doctors came, they said she had died of heart disease, of joys that killed. പെട്ടെന്ന് ആരോ ഒരാൾ വാതിലിൻ്റെ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വാതിൽ തുറക്കുന്നതായി കേട്ടു. ബെന്റ്ലി മെലാഡ് ആയിരുന്നു അത്. യാത്രാക്ഷീണം അയാളുടെ മുഖത്ത് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു. അയാൾ അപകടമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും വളരെ അകലെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു അപകടമുണ്ടായതിനെ പറ്റി അയാൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ജോസഫൈൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട് അയാൾ അന്തം വിട്ടു. പെട്ടെന്ന് നിന്നിടത്തു നിന്നും മാറി റിച്ചാർഡ് ബെന്റ്ലി അയാളുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും കാഴ്ച മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ വളരെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ലൂയിസിയെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓടുകൂടിയാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ്. അമിതമായ സന്തോഷവും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലും. What do you mean by triumph? Means victory, ജയം എന്നതാണ്. Clasped means to held, കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതിനാണ് clasped എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ലാച്ച് കീ എന്താണ്? ലാച്ച് കീ ഈസ് ദ ഡോർ കീ. വാതിലിൻ്റെ താക്കോലിനെയാണ് ലാച്ച് കീ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. സ്റ്റെയിൻഡ് ഹിയർ Bentley Mallard is having stained face because of travel stained. മുഖത്തുള്ള കറുത്ത പാടുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കുകളെയാണ് സ്റ്റെയിൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ധാരാളമായി യാത്ര ചെയ്തതിന് ക്ഷീണത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖത്തെല്ലാം പാടുകളുണ്ട് ആ യാത്രയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് അമേസ്ഡ് മീൻസ് വാട്ട് യു നോ ഇറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് സർപ്രൈസ്ഡ്, അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ
reading and discussion of very short story titled The Story of an Hour, written by Kate Chopin. Here we can see the women. She suffered a lot because of the gender treatment. She was not well in her life. We can see that in this chapter. The climax of the story of an hour, is quite surprising and interesting in the fact that is some kind of an anti-climax. In the beginning, we see Louise Mallard weeping on hearing the death of her husband Bentley Mallard in the railroad accident. Then Mrs. Mallard goes to her room asking people not to follow her. She sits comfortably in an armchair. From where she sat, she could see the top of the trees and were moving with the new spring of life. There was a smell of rain. In the street below, the peddlers was crying with woes. Someone was singing and she could hear the voice faintly. Many sparrows and twittering in the eaves. There was patches of blue sky which could be seen through the clouds. Now she is completely changed. She started thinking of the fine future when she won't have the husband to control her. She was very happy. She murmurs herself, freedom, freedom, freedom. Her imagination was running wild. Spring days and summer days and short of days would be her own. She prayed for a long life. Only yesterday she thought of shudder that life would be long. It is unfortunately that she died soon. After all these fantastic plans of the future, she comes down of the room and pretending to be sad. And there was her husband, dead husband, shattering all her dream. Louise was a heart patient, as we said at the beginning of the chapter, could not stand that shocking sight of her alive husband, and she dies out of heart attack on the spot. A real twist in that tale, right? So there ends the short story, The Story of an Hour, written by Kate Chopin. Thank you for listening. Have a great day.